So our next heading, second order correction terms. Second order correction term in time independent perturbation theory. So we can consider our equation number 8. H0 minus En0 into psi n 2 second order equal to En2 psi n0 plus En1 psi n1 minus h dash of psi n0. That is our equation number 8 that we already discussed in the last class. So we can rearrange this term such that psi n of 1. That means h dash psi n of 1. This term. Negative term. H dash psi n of 1. Actually, here it is psi n of 1. From equation number 8. This is equation psi n of 1. H dash psi n of 1. So h dash psi n of 1 is equal to h dash psi n of 1 plus h0 psi n of 2 is equal to remaining term നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട് en അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട് en0 psi n of 2 plus this one en of 1 psi n of 1 plus en of 2 psi n0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിന് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെന്നു en സ്ക്വയറിന്റെ ടേം e1 ന്റെ ടേം this one that is equal to h is equal to h of psi is equal to e of psi form. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മാത്രം, ഇവിടെ നമ്മളുടെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതുവാണ് psi n of 1 is equal to a1 psi 1 0 plus a2 psi 2 0 plus etc. If there is m term, that is equal to am psi m of 0. Similarly, psi n of 2, that is equal to another constant. a1 ന് പകരം b1 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. This is equation number 9. That is equal to summation over am psi m0. Now psi n of 2 similarly same, but the constant is varied for the second wave function. We can use another any constant. Here we are using it as b. So b1 psi 1 0 plus b2 psi 2 0 plus etc. And also we can write it as the final term bm or bk, another constant bk psi k of 0. Or we can find out the total solution or total summation over as summation over k bk psi k 0. Now we want to find out what is the value of psi n of 1. In this step, we are going to write psi n of 1 in terms of, we can write it as h of psi is equal to e of psi. Then h of psi is equal to e of psi. Or
psi is equal to h divided by h by e of psi എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. So we can going to write it as sin of 1 is equal to summation over m h mn by en0 minus em0 into psi m of 0. That means wave function h of psi is equal to e of psi. This term is here. So we can write it as sin of 1 is equal to summation over h mn divided by en0 minus em0 into psi m0. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എ എം ഈ എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് എ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15 എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15 നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എൻ 0 മൈനസ് ഇ എം 0 എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹിയർ ഈ മൊത്തം കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പകരം ഈ എ എന്നിന് മുഴുവനായിട്ട് ഈ ടൈം അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ എ എം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ എമ്മിന് പകരമായിട്ട് ഇത്രയും ടൈം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ A1 A2 എന്ന് പറയുന്നതിന് മൊത്തം എ എം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ടൈം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എച്ച് പ്രൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ എച്ച് പ്രൈം കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ h prime into psi n of 1 is equal to h prime. The change in Hamiltonian due to the perturbation, small perturbation, into that summation over the constant into the variable Hamiltonian into psi m of 0. Now we can take this h prime into the summation, then summation over m. We can, if we need, we can write it as here there is we can give a dash because prime, because this is a variation of the summation in terms of the small perturbation or small change in the Hamiltonian. So summation over m to m dash, something like for the change in Hamiltonian term, then h prime mn, this term h prime mn by en0 minus em0 into, we can take it into the inner side, h prime into psi m of 0. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് പ്രൈം ഓഫ് psi എന്ന് പറയുന്നത് h1m h2m അങ്ങനെ സീരീസ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബട്ട് ഹിയർ h prime psi m0 is equal to h1m 1 psi 1 of 0 plus h2m prime psi 2 of 0 plus etc. Actually this is the total summation. h prime of psi m0 is equal to h1m h2m second order term, third order term, plus psi 1 psi 2 0 etc. So we can write it as it is also be the summation over k h prime k with respect to 1 2 3 this time. So this is a varying time, so we can add the summation here, summation over h prime km into psi 1 2 3 psi k of 0. Now consider this term h prime of psi m0 in equation number 15. Here we can find out this value h prime into psi m0 is equal to summation over this term. So we can substitute this in equation number, let us consider as small a or something like that. This can be substituted in equation number 15. Then equation number 15 is modified as h prime psi n of 1 is equal to summation over m h prime mn by
En0 minus em0 into this value, summation over k h prime km psi k0. Because ഈ എച്ച് പ്രൈമിനും psi 0യ്ക്കും പകരം ഈ ടേം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം we can modify it as this equation. Now let's consider En of 1. En of 1 is equal to h prime of n. H of psi is equal to u psi, and inside eigenvalue if n equal to m, then we can write it as En of 1. Then we can substitute in this term. Then now we can substitute this term En1 of here. Then the total Hamiltonian is the eigenvalue En of 1. Then this equation is modified as s prime En1. En1 into psi n of 1 is equal to, if you consider we can here two Hamiltonian, h prime km and h prime mn. ഈ h prime mn നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ടേം k h prime of km എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം nn ആണ് en എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് h prime of nn കൊടുക്കാം. So that is equation become h prime of nn into summation over m into h prime of mn, this divided by en0 minus em0 into psi m0. Now this is a new equation. Now substitute this term in equation number 90. So we can consider as this is equation number 90. Then En of 1 psi n of 1. So we can substitute this term in equation number 19 and we can solve. So En of psi n of 1, this term En1 psi n1, this term is replaced by this term in equation number 9 and rearrange the term, substituting the values in equation number 19. Substitute this value in equation number 19 and rearrange the term. Then we obtain the equations like that. That means summation over m for the changing Hamiltonian h prime mn by E0 minus en0 minus em0 into summation over h prime km psi k0 plus h0 summation over k bk psi k of 0 equal to en of 0 summation over k bk psi k of 0 plus h prime nn summation over m prime h prime mn by en0 minus em0 into psi m0 plus en2 psi n0. This is our final equation for the second order term, or the second order correction for the perturbation, time independent perturbation. അതായത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 19 h1 psi n1 plus h0 psi n2 is equal to en0
psi n of 2 plus en of 1 psi n of 1 plus en of 2 psi n of 0 എന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്മളുടെ 19. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ടേം ആദ്യം കിട്ടി, എച്ച് പ്രൈം psi n of 1 കിട്ടിയായിരുന്നു. അതായത് സമ്മേഷൻ ഓവർ എം ഡാഷ് summation over m dash h prime mn by is en0 minus em0 h prime psi m0 അത് കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് h dash psi n0 psi m0 അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ h1 psi n1 h1 psi n1 നമ്മൾ h1 psi n1 സിമിലർലി നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഓവർ എം എച്ച് പ്രൈം എം എൻ ബൈ en0 മൈനസ് em0 നമ്മൾ കെയുടെ ടൈമിൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ കെ എച്ച് പ്രൈം കെ എം psi m0 എന്ന് തെളിയിച്ചു. അതിനുശേഷം en0 psi n1 en0 psi n1 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ en1 psi n1 ഈ ടൈം നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ കിട്ടി, എച്ച് പ്രൈം എം എൻ സമ്മേഷൻ ഓവർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പം മുമ്പിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എച്ച് പ്രൈം സൈൻ ആ ടേമുകൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 19 ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ടേമുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി ഈ ഇക്വേഷൻ എത്തിയെന്ന് നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈയുടെ പവറുകളാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് psi m raised to 0 or psi n raised to 0. The coefficient of psi m raised to 0, the terms are, we can equate it here. Then by equating and solving that equation, we obtain it as summation over m prime h prime mn h nm divided by en0 minus em0 plus bn en0 is equal to en0 bn plus en. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ. ദി ടേം ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദയർ. സോ ഇത് എച്ച് എം എൻ നമ്മളതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. en of 2 is equal to, this is our final equation for energy, summation over m equal to 1 to some prime h prime mn h prime nm divided by en0 minus em0. That is our equation number 20. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, എവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലെ കറക്ഷൻ ടൈം ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ടൈം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ പോസിബിൾ അവിടം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തു വരാം, പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പാടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് ചെയ്തെത്തിക്കണം. സോ ഫൈനലി യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് ടൈം en of 2. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ en of 1 ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഫൈനലി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷനിലെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു am നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. en of 1 അവിടെ നമുക്ക് HNN1 ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14. അതിനുശേഷം നമ്മൾ am ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15. അതിനുശേഷം ഫൈനലി നമ്മൾ അവിടെ en1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, en1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 അല്ലെങ്കിൽ en0 പ്ലസ് ലാംഡ en of 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ HNN പ്രൈം പ്ലസ് E0 en0. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് en0 പ്ലസ് ലാംഡ HNN, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 70. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ.
Correspondingly, first order wave function equation psi n is equal to psi n 0 plus lambda psi n of 1 ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് psi n 0 plus lambda summation over m2 prime. Measure summation over m h prime mn by en of 0 minus em of 0 psi m of 0 എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 80. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഇത് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേമിൻ്റെ കറക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം കറക്ഷൻ ഇൻ ദ time independent perturbation theory. And now you obtained equation number 20. It is the correction term in the second order correction term in the energy, and the second order correction for the wave function or the eigenvalue, that is psi n of 2 is equal to summation over k bk psi k of 0. bk നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ സൈയും ഇയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫൈനൽ ഇയും സൈ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കും. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതും ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ച പോലെ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കണം. ഓക്കെ.